Okay, Miss. Today we are going to do the evaluation for the topic that you will teach this week. This week, right? So I will ask from math, science, and IPA questions. So we Ya. just start from IPA first. Okay, here the homework of IPA. Oke, nah di sini saya udah mempersiapkan pilihan jawaban nanti yang akan murid pilih ya dari sini untuk menjawab nomor 1 sampai 5. Ya. Oke, nomor 1, kemampuan mata untuk mengubah kecembungan lensa disebut daya akomodasi mata. Nomor 2, kita dapat melihat suatu benda karena adanya cahaya yang masuk ke mata. Nomor 3, bagian mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat pada retina adalah lensa. Bayangan yang terbentuk pada retina bersifat nyata, terbalik, dan lebih kecil dari benda aslinya. Nomor 5, jarak terjauh suatu benda yang masih dapat dilihat dengan jelas tanpa akomodasi disebut titik jauh. Titik jauh. Oke. Next. Apa yang dimaksud dengan bikonkav? Nah, kalau bikonkav ini adalah jenis lensa yang kedua sisinya itu berbentuk cekung. Nomor 2, apa nama alat untuk melihat benda kecil agar tampak lebih besar? Itu disebut dengan lup. Nomor 3, disebut apakah bagian mata tempat bayangan benda terbentuk? Disebut retina. Nomor 4, disebut apakah gangguan penglihatan di mana benda jauh terlihat kabur? Itu disebut dengan miopi. Jenis lensa apa yang digunakan untuk mengatasi hipermetropi? Itu disebut lensa cembung. Hipermetropi? Hipermetropi itu? Lensa cembung. Ya, ini jenis penyakit kan, Miss? Iya, ini sebenarnya ada 3, miopi, hipermetropi, sama presbiopi. Jadi kalau miopi ini kan gangguan penglihatan di mana benda jauh terlihat kabur. Kalau hipermetropi itu yang dekat terlihat kabur, tapi dia kalau jauh dia masih bisa melihat. Rabun dekat. Iya, kalau presbiopi dia kedua-duanya, itu biasanya untuk lansia. Oh iya, rabun jarang. Oke. Next question number 1. Mengapa cahaya yang mengenai permukaan papan tulis putih dapat terlihat dari berbagai sudut pandang dan bagaimana proses pemantulan cahaya tersebut terjadi? Cahaya yang mengenai permukaan papan tulis putih dapat terlihat dari berbagai sudut pandang karena cahaya yang mengenai permukaan papan tulis ini bisa jadi papan tulisnya itu tidak rata atau kasar, sehingga cahaya yang mengenai papan tulis tersebut itu tidak teratur atau kita sebut dengan pemantulan baur atau difus. Nah, bagaimana proses pemantulan cahaya tersebut terjadi? Proses pemantulan cahaya tersebut berbentuk acak atau tidak teratur. Dia memantul ke segala arah, tidak teratur, seperti itu. Mengapa cermin dapat menghasilkan bayangan yang jelas dan teratur dan bagaimana proses pemantulan cahaya pada cermin tersebut terjadi? Nah, kalau di sini cerminnya ini berbentuk teratur atau datar kita katakan, sehingga cahaya yang masuk cermin dapat menghasilkan bayangan yang jelas. Ya, sehingga cahaya yang dipantulkan itu bersifat teratur dan mengarah ke satu arah, begitu, Sir. Okay. Itu disebabkan oleh pemantulan cahaya pada cermin tersebut datar atau teratur, begitu. Lanjut. Next. Nomor 3. Okay. Question number 5 ya. Sebuah cermin cembung memiliki jarak. I need marker. Okay, I think the marker is taken by Miss Maria. I will take it first. Okay, we continue again. Question number 3. Oke, cermin cembung memiliki jarak fokus 15 cm, jarak benda 60 cm, dan tinggi benda 9 cm. Nah, di sini rumusnya itu adalah 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per HO. O-nya huruf kecil aja. 1 per SO tambah 1 per HO. 1 per fokusnya itu adalah 15. Oke, F fokus, S jarak. Jarak, iya. H? Jarak benda. Jarak benda SO. Sama dengan 1 per... tunggu.
Ini F, kita put F sama dengan 15, H, tinggi nih ya, SO sama dengan 60, Ya. HO sama dengan 9. Oh, 1 per SI, masalah nih. Ya, 1 per SI. Oke, 1 per 60 ditambah 1 per SI-nya belum diketahui ya, 1 per SI. Jadi 1 per SI sama dengan oh, ini karena cembung dia negatif, Sir. Jadi minus ya. Sama dengan minus 1 per 15 dikurang 1 per 60. 1 per SI sama dengan, ini kita ubah sama penyebutnya. Agar sama-sama 60 gitu kan. Kedua-duanya harus sama penyebutnya. Jadi 60 bagi 15, 4. Jadi minus 4 per 60 dikurang 1 per 60 sama dengan minus 5 per 60. Jadi itu masih 1 per SI. Sekarang kita mau ubah SI-nya dulu. Sama dengan dibalik dia. 60 per minus 5 sama dengan minus 12 cm. Ini masih jarak ya. Jarak bayangannya. Berarti SI-nya sama dengan SI sama dengan 12, minus 12 cm. Sekarang yang ditanya kedua adalah tinggi bayangan. Tinggi bayangan rumusnya adalah HO per HI sama dengan SO per SI. Ya. Jadi HO itu 9 ya. 9 per HI. 9 per HI sama dengan, Yang dicarinya HI-nya kan? iya, sama dengan 6, bukan ya? SO 60. SI-nya tadi ini yang barusan didapat. Iya, 60 per HI per HO, tunggu Sir. Kebalik. Ya, this Kebalik this Sir, formula tunggu. HI per HO. HI per HO sama dengan SI per SO. Itu HI per 9 sama dengan SI-nya minus 12 per SO-nya adalah 60. Iya. Jadi HI sama dengan 9 dikali minus 12 per 60. 12, 9, 81. Minus 108 per 60. Berapa ya? Pas nggak sih? 108. 108 dibagi 60. 1. 68, 4. 60 minus 1,8 Iya. cm. Nah, berarti tinggi bayangannya itu adalah minus 1,8 cm. Oke, Miss. Dalam bayangan hasil bayangan yang dibentuk ini, arti negatif artinya apa di sini? Minus 1,8 itu berarti? Berarti dia Nilainya kan minus 1,8 ya berarti? iya. Jarak fokus. Tinggi bayangannya minus 1,8. Iya, sama kayak jarak bayangan itu minus 12. Ini kalau tidak salah ini tuh tentang apakah berada di depan objek atau berada di belakang objek. Itu ditunjukkan dari tanda positif atau tanda negatif. Begitu juga dengan yang ini minus 1,8. Mungkin nanti bisa dijelaskan ke siswa detailnya apa maksud dari negatif di sini. Oke, baik, Sir. Pengertian cembung cekung juga ya. Ya. Oke, Sir. Next, we move to the question number 4. Oke, nomor 4. Ini ada marker lagi. Apa sini? Sir. Nomor 4 ya. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menggunakan 4 kertas yang dilubangi tepat di bagian tengah. Keempat kertas disusun berjajar depan ke belakang. Jadi ini ada kertas dilubangi ya, dilubangi tepat di bagian tengah, ada 4 lubangnya. Keempat kertas disusun berjajar depan belakang. Kemudian pada ujung kertas dinyalakan lilin. Siswa tersebut melihat cahaya lilin dari pangkal susunan kertas. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa cahaya bisa dilihat oleh siswa tersebut apabila posisi kertas tersebut sejajar
sejajar dengan apa ya? Sejajar dengan tunggu, menggunakan 4 kertas lubangi tepat di bagian tengah sejajar dengan arah. Oke. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa cahaya lilin yang digunakan bisa membantu kita melihat lubang pada yang tadi udah apa lupa ya. Percobaan dengan menggunakan 4 kertas, ini lubangnya tepat di bagian tengah. 4 kertas disusun berjajar. Kemudian pada ujung kertas nyalakan lilin. Lihat cahaya lilin dari pangkal susunan kertas. Oke, dari sini kita bisa simpulkan bahwa cahaya dapat dilihat siswa apabila posisi lubang pada kertas tersebut searah atau sejajar dengan arah pandang siswa. Nah, dari sini bisa kita tahu bahwa cahaya tersebut merambat lurus, tidak membelok, ya. Dan apa yang terjadi jika salah satu kertas digeser? Apabila salah satu kertas digeser, maka siswa tidak akan bisa melihat cahaya lilin tersebut karena sifat cahaya dalam hal tersebut ini tidak membelok, melainkan merambat lurus. Okay. Begitu, Sir. Oke, nomor 5, bagaimana cara It's okay, miss. We just skip this one. Okay. We move to another question. Yeah. Now we move to science. Let me check this one first. Okay, for this part, we just go to the hot question. Okay, why does mass stay the same in a chemical reaction and how do atoms behave in a chemical reaction? Okay, the mass stay the same in a chemical reaction because of the conservation rule of a mass states that the mass is not created or destroyed, but they arrange themselves to form a new substance that we call as a product. And how do atoms behave in a chemical reaction? So before the reaction or after the reaction happens, so they are exactly the same, just the arrangement is changed. Number 2, why do rockets use hydrogen and oxygen, and how does a rocket move upward? So the rocket use hydrogen and oxygen because they create to make the steam and push the rocket upward. Yeah. How does the rocket move upward? It is because of the fast moving of the steam pushing the rocket upward to the sky. Okay. Next. Number 3, how does a pH indicator help identify a chemical reaction, and then why does mixing vinegar or acid and baking soda base cause fizzing? So a pH indicator help identify a chemical reaction because we can see that it changes the color, whether it is alkaline or acid. So an example, like if it is blue color, it means that it is alkaline or base, while if it is red, it is acid. And then why does mixing vinegar and baking soda cause fizzing? Because when we mix the vinegar or acid with the base or baking soda, it will create the new substance that we call as product or carbon dioxide gas. Number 4, how can you explain that a chemical reaction has occurred when nickel metal is placed in copper sulfate solution? So the chemical reaction has occurred when nickel metal is placed in a copper sulfate solution because the visible change happens. So it is like the change of the color as well. So why does the color of the copper sulfate solution change during the reaction? Because the color of the blue color comes from the copper ions, and then the copper in the solution, and then
the color of the copper ions will be removed in the solution and then turn into solid copper metal. Yeah. Number 5, how mixing lead nitrate and potassium iodide solution shows a chemical reaction. Mixing lead nitrate. Yes, mixing lead nitrate and potassium iodide solution shows a chemical reaction because a new substance is formed. What type of chemical reaction occur when lead nitrate reacts with potassium iodide? So it will be suddenly creating a bright yellow solid that we call as a lead iodide, and then it shows that the original substance changed into new substance, and then it also proves that there is a chemical reaction there. Yeah. Okay. Okay, I think that is clear for this science. Okay. Oh my god, I turn off my. Next, we move to the math. All right. This part is about converting kilograms to miles Yes. or miles to kilometers. So 1 kilometer equal to how many miles? 5/8 or 0.6 to 5. 0.6 to 5. Yeah, but usually we use 5/8. The fraction 5 per 8. Yeah, fraction only. Okay, so for the question number 1, So 4 kilometers equals to, so this one we convert kilometers to miles or miles to kilometers. So the first 4 kilometers, the question is how many miles, is right, sir? So this 1 kilometer equals to 5/8 miles. So 400 kilometers times 5/8. So 2000 per 8 equals to, I divide first. yeah, you can divide this one actually first. 408. Yes, see. Yeah. Oh, 5, yeah. 5 times 8. It should be 50 later. Wait, first. I use my own line. Yeah. Yeah. So 2, 16 for 250 250. miles. So it means when we want to convert the miles to the kilometer, it This should can be do, see. no, I mean for 1 mile become 1 kilometer. No, I 1 mean kilometer 1 mile equals, equal to? yeah, 1 kilometer equals to 5/8 miles. 5/8 miles. So 1 miles equals to 1.6 kilometer. Or 8/5. Yeah, can be. Yeah, 8/5, right? Yeah, I think that is clear enough for the question. Maybe we just go to this hot question first. Hot shell. Yeah. How do you define a problem? Okay. How do you define a property of a trapezium or trapezoid? How does cutting a parallelogram create trapezium? So we define a property of trapezium if the shape has at least one side of has at least a parallel side or one parallel side. How does cutting a parallelogram create trapezium? As we know that the interior angle of trapezium is around 360 degree. Yeah. So we will cut along the dot line, and then we split them into 2 equal sides. So it will be like trapezium or shape A and B. Yeah. Why do we use formula instead of measuring with a string, and what is the formula of circumference of a circle? So the formula help to make the result faster and then more accurate. And what is the formula of circumference of a circle? So the circumference of a circle, P diameter times diameter, or can be 2 times V times radius. Radius, yeah. Next. And the area This is of the area of trapezium. trapezium. As we know that how to find the area is a half of sum of the area of the trapezium times height. So half times 21, the base plus 16. The total of parallel line, right? Parallel line, this one. Yeah.
Next, or the sum total. Times the height is 12. 12, so 30, what was 36, 37, Yeah. 37 divided by 2, 18.5, Yeah. 18.5 times 12. Why don't you divide 12 with 2 with 12? That's right. This one, yeah. Yeah. This one, yeah. 6. Oh yeah. Then you can Okay, get okay. this one directly. Okay, sir. Thank you for helping. So 37 times 6, yeah. 222 centimeter square. Yeah. 2022 Yeah. centimeter. That one. Now So, then the second one, the next okay, one, this one we skip this parallelogram, one. yeah. This is too easy actually. Yeah, Question the number 5. easiest. Okay, find the circumference of the following circles. Correct answer to one decimal place. Okay, so this is the diameter. So we use the first just now. The how to find out the circumference, like P times diameter. So like 3.14 times 25. The first 25, 3.14. 78.50 or point 0.5. Okay. Yeah, centimeter. That's how to find out the circumference, sir. 78.5, right? Yes. Okay, yeah. I think that is clear for this all this homework. Yeah, now we go to the project. So this week you will have the math and science project. So the first we start from the science project. Can you explain about the materials and what do you expect the students can get from the experiment actually? Okay, so on Friday, we are going to make the projects about combustion. So the materials that we will prepare are gas portable, and then gas portable, water, soap, and maybe we need the safety equipment like mask or gloves, maybe Yeah. yes. And then we need um, heat resistant surface maybe because we want to prevent it is safe because it's impossible we put in their hand, but when I saw the video last time it's safe in our hand, but we can provide Yeah. the the heat resistant surface, and then the step will be like we mix the water with the soap, yeah, to create the bubbles, and then we will put also the gas to how to say that to help produce the light, and then Yeah. we will use the heat, yeah, maybe like matches or The yeah, candle. to help to light the yeah to help the combustion process, and then after that we will light the bubbles that we have mixed just now, the water with the soap, and then we can see the reaction. The fire will be stopped after the gas runs out. Yeah. Yeah, and from that we can observe that the combustion can happen because the gas and the soap and the water are there, and then we combine them together like that. So Okay. Yeah, and the point is actually we need to do combine with the shop because it will be safetier to the students because they will take it by using their hands later, right? yeah, 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 and but yeah, it is the first time for them, maybe like they will be like afraid I have or tried actually. I have tried, yeah, and it's not that hot it's not that, because yes, because the gases will be in a quick time will run out, yes, but maybe it burns like flash, like yeah, like yeah. suddenly, Yes. yeah, and it stops suddenly. Okay.
as long as they got the point of experiment, actually, I think it's okay. It's not a Next, about the math project. Okay, the math project, it is about, our topic is about quadrilateral. So I will ask them later to draw some quadrilateral. Maybe I will limit around 3 or 4 quadrilateral that they will draw together because I will divide them into a group. And then I will ask them to find out each of the line of the symmetry and then the rotational of the symmetry group by group, and then I will ask them also to present about the quadrilateral after they finish made that one finish making the how to say that the quadrilateral on the paper, and then I will provide the maybe the cardboard paper or HVS paper, and then maybe like the marker or color pencil, and then they will do it together, and then they will present in front of the class about the quadrilateral. So what kind of presentation they will do? I mean, they explain about the rotational symmetry, the Yeah. characteristics. They will explain about what kind of quadrilateral is that. For example, like is it parallelogram, is it trapezium? Because when I asked them last time, some of them haven't memorized. Oh yeah. Yes, even though they have learned in primary, but when I re-asked again about the name of the quadrilateral, some of them like so silent, didn't know, didn't remember. So I will ask them to mention it, to explain about each of the quadrilateral, and then explain about line of the symmetry and rotational of the symmetry as well. Yeah, and make sure they know the characteristic as well, because the Yeah. characteristic, the prototype, yeah, Yeah, the prototype. of each. Yeah, which one is quadrilateral. parallel, which one is Yeah. the equal. Yeah, like that, sir. Okay, yeah, I think it's clear for this explanation of project. Maybe we just go to the vocabulary list. So now we move to the vocabulary list. I will ask vocabulary list of IPA since for this week you just have IPA vocabulary list. We start from the first word, biconcave. Bikonkav adalah lensa yang kedua sisinya berbentuk cekung. Bikonkav ini biasanya lensa yang disebut sebagai lensa negatif, dan bikonkav ini biasanya digunakan untuk penderita miopi atau rabun jauh. Okay, next retina. Retina adalah bagian mata yang membentuk bayangan di yang membentuk bayangan retina adalah bagian di mata yang membentuk bayangan, di mana retina ini merupakan tempat di mana bayangan diterima dan akan membentuk bayangan dan dikirimkan ke otak. Jadi otak yang akan merespon. Okay. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan arah cahaya. Jadi pembiasan ini terjadi ketika cahaya berpindah dari satu medium ke medium yang lain dengan memiliki kerapatan yang berbeda. Contohnya misalnya cahaya dari udara ke air. Dispersi. Dispersi merupakan peristiwa penguraian cahaya putih, di mana dispersi ini merupakan penguraian dari cahaya putih ke berbagai macam bentuk cahaya, seperti cahaya pada pelangi, Mejiku hibinium, merah, jingga, kuning, biru, nila, dan ungu. Itu dinamakan dispersi. Yeah, okay, Miss. I think that is all for our evaluation today. Thank you, Miss. Bisa.